U prošloj emisiji gledali smo prvi dio reportaže s druge međunarodne znanstvene konferencije o bosanskim piramidama. Održana je u rujnu 2011. u mjestu Visoko, u podnožju najveće piramide na svijetu, a u njoj je sudjelovalo 20 znanstvenika i istraživača iz 10 zemalja. Šetnju kroz drevnu povijest, pa kroz svijet bosanskih piramida, kao i kroz tunele ispod njih, nastavit ćemo i danas, ovdje, na rubu znanosti. I'm honored to present to you Dr. Samir Sam-Osmanovic, Professor of Anthropology and Principal Investigator of the Bosnian Pyramids Project. Dr. Riccardo Bret, arheolog iz Italije, diplomirao je na Univerzitetu u Veneciji, došao nam je u goste prošle i ove godine radio istraživanja na bosanskoj piramidi mjeseca, a predstavio je rezultate radiokarbonskog ispitivanja organskog materijala sa piramide mjeseca. We have a structure that is basically very similar to megalithic structures, but in a way stands out because you have various different layers. It's not simply built out of big blocks, it's built out of layers. And one after the other, by studying them, we're slowly understanding how the structure was incredibly planned and manufactured. It's really an amazing thing. It's 190 meters tall. It's really, really wide. The main face, which is the western face, is the one on which the excavations have been carried out the most, and on the plateau, which is on the top. It's not a pyramid in the sense of the Egyptian pyramids. It has the shape and it has a flat top on the top. Also there have been excavating, and the results, yes, are quite astonishing because personally it's the first time that I encounter something made in this way. It's really complicated and advanced. Dr. Riccardo Bret predstavio je radi otkrića iz jame broj 20, na kojoj se radi već 2 godine, a koja se nalazi na piramidi mjeseca. On the Pyramid of the Moon we found basically 3 types of organic samples. We found a mixture of leaves and branches which were inside the thin clay layer that covers the bigger stones. Then we have a carbonized area which gives us the possibility to state different hypotheses, but it's very complicated when we're talking about carbonized wood because it can mean so many different things. The last part instead of it's the wooden poles that are visible. The samples we've been studying are the first type that have been sent to the institute in Poland. The results are
quite particular indeed, because it turns out to be that this thin layer in particular is 10,000 before Christ. It's dated to 10,000 before Christ, and it's quite a particular date indeed. And the fact that this thin layer is attached on top, it can either mean only two things, or the whole structure is of that age, or the structure under, maybe it's even older. Razdoblje od prije 10 do 12 tisućljeća možda skriva sjećanja na najdramatičnije događaje u povijesti ljudskog roda. 10,000 before Christ means that we are, first of all, at the end of the last ice age, the worms ice age. We have a major disappearance of the megafauna on the planet, so we're talking worldwide. And other quite particular coincidences, like the fact that, according to some scholars, the last closest supernova from our solar system exploded, and the fact that Plato himself states that Atlantis disappeared 9,000 years before him, so more or less around 10,000, 11,000 years before Christ. And if we do want to follow that hypothesis, we have to take into consideration that actually it was only after another 1,000 years that agriculture was capable of coming back into practice, let's say, and not by chance. I'm talking about floodings and universal floodings, Bible. The agriculture returned not on plains but at higher elevations. So when we're saying 10,000 before Christ, I didn't openly say it, but personally I think this could be the proof again that something happened back then, and something that erased a civilization that was worldwide expanded. And Bosnia and Vsetky, this valley in particular, could be a strong evidence and could get us to be closer and closer to the truth. During my degree, I had actually in particular studied the significance of the Genesis in the Bible, so therefore also that whole worldwide catastrophe. And on personal interests outside of the degree, I went on analyzing these different aspects that occur in many parts of the world at the same time. Even in Australia, for example, there are geological evidences that around that time something happened, and the myths itself of the Aborigines, for example, from Australia, they talk about a massive flooding, and so appears on South America, for example, and some text also in China. So there is something about maybe an archetype idea. Maybe we could see it from an archetype idea of a flooding, water purifies. It could be a practical reality. Something happened, a catastrophe, a major catastrophe. So word by word, humanity was washed away to return. It could be seen in a more archetype way as men had to be purified to return to knowledge. Or we could see it even in a scientific way. Something happened which in the memory of man remained as a global disaster, and it just remained over the centuries in our knowledge, because it's not by chance that it appears everywhere in the planet, this idea. A jama broj 20 tek je počela otkrivati svoje tajne. The conclusions basically are that, first of all, the Sonda 20 is exceptional in its type of structure, and it's really hard for me to believe. Every time I go there, I'm like, no way, this can't be natural. You can state any type of example, and often happen to me if people like commenting on, for example, the report that had given out to the foundation last year. And I'm sorry, but the photos and examples they give to me were not enough
they were different from what Sonda 20 is. There's just way too many details. Channels, galleries, wooden poles at equidistant 30 centimeters, clay layers with organic, there's so much stuff. So to me, first of all, Sonda 20 is artificial. Second, considering it all in all, it's not a limited area to itself. Somebody just decided to build a little drainage system there. Now it's part of a bigger thing. It's part of a structure. Either we want to call it pyramid or we want to call it megalithic structure. The conclusion is the same. It's something man-made. And the third point, finally, thanks to the clay layers on Sonda 20, we have a dating for the Sonda and probably therefore for the whole structure, for the whole pyramid of the moon. Evo nas na 180 metara od ulaza, raskršće, lijevo jedan, desno drugi tunel. Čistili smo prije godinu i po dana ovaj tunel i nakon nekoliko metra došli do nove raskršnice sa vrlo lijepim suhozidom. Neko je napravio ovaj suhozid da zagradi 3 podzemna tunela. Ovi su tuneli trenutno zatrpani, ali ako se uvučemo unutra, sa lijeve strane jedan tunel, a sa desne drugi. Ovo je tačno ispred mene, još jedan tunel. Ovaj zid zatvara 3 bočna prolaza. Mi smo došli koristeći ovaj prvi, dakle 1 plus 3, 4. Lijevo od mene 5. bočni prolaz, a skroz u desnu stranu i 6. bočni prolaz. Došli smo na raskršće sa 6 prolaza. Visina svoda na ovom mjestu je oko 2,5 km. Ovo je do sada najveća raskrsnica. Što se dublje uvlačimo u tunel, on postaje sve razgranatiji i kompleksniji. Obratimo pažnju na ovaj suhozid. Na prvi pogled sastoji se iz riječnih oblutaka, lijepo slaganih jedan na drugi. Tamno smeđa boja. Međutim, kad malo očistimo, vidimo da ima bijelu boju. A kada ga presjećemo na pola, on sjaji. Ovo je komad kvarcnog kristala. Već smo konstatirali da megalitni blokovi su dijelovi mehanizma koji generira elektromagnetno polje. Kada se elektromagnetno polje, kada udari u kvarcni kristal, dobivamo takozvani piezoelektrični efekat koji generira ultrazvuk. Na ovom mjestu ultrazvuk je 31 kHz. Mi možemo da čujemo sa našim slušnim aparatom od 20 Hz do 20 kHz. Sve preko 20 kHz je ultrazvuk. 31 kHz mi ne možemo, ali životinje mogu čuti. Interesantno je da od prvog dana u ovom podzemnom kompleksu nismo našli nikakve kosti životinja, a ni danas niti psi, mačke ili lisice ne ulaze u podzemni labirint. Čini se da je neko stvarajući ultrazvuk stvorio i branu ulasku životinja u ovaj prolaz, čuvajući ga samo za sebe. U ljeto 2010. godine pronašli smo prvu podzemnu komoru u podzemnom labirintu. Na daljini od 220 metara od ulaza ušli smo u komoru koja je visoka 4 metra i ima površinu od 50 kvadratnih metara. Ona se sastoji od 8 bočnih prolaza. Drugim riječima, ako imate nešto veličine vrlo komfortnog dnevnog boravka, postavlja se pitanje koja je bila svrha ovoga mjesta. Jer su ljudi, odnosno bića koja su ovo izgradila, dolazili sa 8 različitih pravaca. Ovdje smo mjerili koncentraciju negativnih iona. Kao što je poznato, oni ubijaju viruse, mikrobe, bakterije. Ali istovremeno i čiste naš organizam i našu krv. Na ulazu u tunele koncentracija negativnih iona je oko 1000 kJ po kubnom centimetru. U Sarajevu, u Zagrebu, u centru Milana koncentracija oko 200 do 500. A na ovom mjestu 43.000 kJ po kubnom centimetru. 50 do 100 puta veća nego vani. Drugim riječima imamo neku vrstu podzemnog liječilišta. I ne samo to. Kada smo vani, mi smo izloženi kosmičkom zračenju. Neki od tih zraka
su neutralne, prolaze kroz nas i prolaze kroz planetu. Međutim, neke od njih su jako štetne za naš organizam. I ćelije našeg tijela se bore protiv njih. Mi znamo za takozvane Hartmanove mreže. Na sjecištima tih linija, istok, zapad, sjever, jug, su vrlo loša mjesta po naš organizam. Kirjeve mreže, Schneiderove mreže. Postoji podzemna prirodna radioaktivnost, također jako loša po nas. Postoje podzemne vode koje najčešće emitiraju negativnu energiju. Naše tijelo i naše ćelije se čitav život bore protiv tih vanjskih neprijatelja. Na ovom mjestu, 22 metra ispod zemlje, nema ni jednog od tih negativnih zračenja. Dakle, naše se ćelije mogu posvetiti svom osnovnom zadatku. One komuniciraju, prave dijagnozu stanja našeg organizma i počinju da liječe ona mjesta koja zahtijevaju tretman. Mi smo tokom ljeta 2011. godine između ostalog radili snimanje ljudske aure prije ulaska u tunele i nakon izlaska i boravka od 1,5 sata. Na primjerku od 70 posjetilaca, muških, ženskih, starih i mlađih, ustanovili smo da se u 80% slučajeva ljudska aura ovdje regenerira i to od 10 do 40%. Klaus Dona iz Austrije, umjetnički kustos i kolekcionar vrlo rijetkih artefakata koji se ne uklapaju u oficijelnu ljudsku povijest. Since 1992, I did more than 28 cultural exhibitions from Austria to Japan, mainly to Japan, but also to Korea and the other way around. I brought some Japanese exhibitions to Vienna on cultural fields, and on my trips from Austria to Asia, long flights and also jet lag at the hotel, I was reading many books from Däniken, Robert Charroux and many others. And I was a big skeptic. I didn't believe that all these things can be reality, especially some strange artifacts. So I decided 1998, together with a friend of mine, we started to research all over the world museums which have some very strange artifacts. And finally we had a list of 356 pieces. And a friend of mine, a museum director, sent lending requests to his colleagues. And after a few months, we had out of 356 requests, we only got one piece. So it was just 1.5 years before the planned exhibition opening. So we started researching by ourselves, and finally in June 2001 we could open the exhibition Unsolved Mysteries in Vienna, and we could show more than 470 artifacts from all over the world. And we asked some scientists to do some check on them, and never ever we found out that one of the checked pieces was a fraud or a new made piece. So I had to change my mind from skeptica to be interested in, and I continued the last 10 years researching all over the world, and I found many other artifacts which science cannot really give an explanation. We have many approvals already on giants, but also on little people. I mean, for example, we found bones, or I got bones from a 7.6 meter giant in Ecuador. And we did some official checkings in Vienna through university professors and doctors, and they definitely recognized them as, for example, one heel bone or one os occipitale, which is a bone under the skull, which only human has. And even they did next day a comparison with original human bones, the same type, and they compared it, and they were very surprised because they looked completely identical. And so there must have existed people with this size. And in addition, we found, for example, in Ecuador, a so-called ceremonial axe, which is 70 centimeters, made out of granite. And we also did a comparison with a normal stone axe from old times.
and we multiplied 5 times, and we arrived exactly again on 70 centimeters. In addition, there are historians, reports of historians from the 16th century from Ecuador. For example, one of them was Chiesa de Leon, and he was writing in one of his reports, today we found on the coast of Esmeraldas, on the Pacific coast of Ecuador, several human skeletons, and they were 5 times bigger than we. So a normal Spanish man at that time had about 150 centimeters. So if you multiply 5 times, you arrive exactly at the size of 7.5, 7.6 meters. Osim oko 50 do 60 nalaza koji ukazuju na postojanje rase divovskih ljudi, ništa manju zagonetku ne predstavljaju niti krajnje neobične lubanje. This is the big question. They must have been another kind of human race, because, for example, in Ica, that's a small town in Peru, very close to the famous Nazca lines, there is a small museum called Maria Reiche Museum, and there they have many very strange skulls, and I did a lot of photos, and we asked also some anthropologists and doctors to check those skulls, and they said these skulls are definitely not deformed, because the deformation of skulls was worldwide famous. We found, not myself, but archaeologists found outside Vienna long skulls from Asian people, but they were deformed. But these strange skulls in Ecuador, in Peru, they are not deformed, they are natural. So there would be the best chance to find out what kind of man or human would be doing a DNA analysis and age dating. We found other skulls in Bolivia, and these skulls are also bigger than our skulls, and the skeletons have the size of about 2.5, 2.6 meters. And the strange thing is that these skulls do not have any bone structure on top of the skull. And Homo sapiens, ourselves, we have the fontanella, and we have 3 bone plates, and the fontanella is very soft when we are babies, and it's closing when we get adult. So these humans, they do not have the 3 bone plates which we do have. So that must be also, again, another kind of human race. There are other skulls in Malta. They are long skulls, but going backwards. And they have and they are also bigger, so that means also these people must have been oversized, not like 1.80 meter, but at least 2.5 meters. And they have also another strange thing, they have only one bone line over the skull. That means they also do not have 3 bone plates like we do have. So again, I have to say, for me and also for specialists, these were not Homo sapiens sapiens, not Neanderthal, and also not Cro-Magnon man. If we talk about United States, one man found in a closed gold mine many petrified human bones, and also he found a big stone, and inside, on the top of the stone, there was inside petrified a human skull, which was also bigger. The Stone Age in this area by geologists is dated around 60 to 70 million years. So then there would be a big question for the missing link, because until now the oldest man found is about between 2 and 3 million years. In Utah they found skeletons, different skeletons, all over 2.5, 2.6 meters. And one man found 2 mummies in a tunnel system. The man was 3 meters with red hair and a red beard and kind of armor, and the lady was 2.7 meters, and she had blonde hair and some copper crown decoration. The man who found these mummies, he found also 60 stone boxes, perfect made, and each of the box was filled with several copper plates with completely unknown writing. Od Rusije do Mediterana tragova neobične prošlosti ne nedostaje. I received, for example, photographs from northern Syria from a Russian
scientific expedition. They did photographs of 3 footsteps, human footsteps, oversized. This human must have been at least 6 meters and over. And there are stories and legends in this area that one day very, very big men had lived. And they did special research on the 3 footsteps, trying to find out, are they artificial made or are they really footsteps? And they even brought some material of this stone with them to Russia. They did material analysis and they found out that it was concrete. That means it was weak when really a big man or woman was stepping inside this weak concrete material. I Mediteran je bogat ostacima zaboravljenih civilizacija, od divovskih građevina Turske, Krete, Malte, pa sve do Sardinije. In Sardinia there are many, many mysteries. For example, there are between 6,000 and 8,000 stone, very big stone towers, up to 20 meters in size. Age dating by the official archaeologists is 1,600, 1,800 years. And there are also so-called giant tombs, very big rooms, stone building with left side, right side next to the entrance like horns, so that the whole giant tombs are looking like taurus or bull heads. And there are stories going around that these were giant tombs. And in a small village, I met very old gentlemen, a few of them, and they confirmed when they were young, before the Second World War, army was coming to this area and they brought out some oversized human skeletons between 3 and 3.5 meters and they transported them away. So these people are still alive and they were young when they really saw it. Između mnogih drevnih lokaliteta diljem zemaljske kugle postoje i neobičajeni brojčani odnosi, koji su također dio misterija zaboravljenog dijela naše prošlosti. The distance from North Pole to the sacred mountain of the Tibetans, the Mount Kailash, is exactly 6,666 kilometers. The distance from North Pole to the Great Pyramid in Gizeh, Egypt, is 6,666 kilometers, and the distance between the Mount Kailash and the big pyramid in Egypt is 4,999 kilometers. That's always, and you find that on many other places, famous places on Earth. A što je sa sasvim malim ljudima? An expedition group found a mummy in Chile, in the desert Atacama, that's the driest desert on Earth. They found a mummy with the size of 14 centimeters. And the owner brought it to Vienna, and we brought it to a university professor for anatomy, and he was checking this mummy over 3 hours, and after 3 hours he said, this is definitely not a fetus, because the bones were too concrete already. He found out that this mummy had 10 ribs instead of our human. We have 12 ribs. And also he said that he thinks that this mummy was a child in the age between 5 and 6 years, completely unknown human being. Među najnovijim otkrićima nalaze se i doista neobične gravure. This is still top secret because we are still researching. Research is going on. We did already research on 4 pieces. These pieces are old, very old, and altogether there are 3,000 pieces, and we cannot give any more information ahead before we did the complete research, meaning is filming and documenting and doing the final research on it. But it will be one of the most interesting findings in the last years. There are in-carving like wormholes, there are flying objects, so-called UFOs, and there are some human being, or they look like human being, but a little bit different, with completely space suits, even with helmets, where you can see that the glass in front of the face is closed. So very strange, very strange. Ništa neobičnije od piramide s okom u Ekvadoru.
1984, a mining engineer, an Ecuadorian mining engineer, found in an underground tunnel while digging for gold, he found over 350 strange artifacts. Artifacts which do not fit any existing Ecuadorian culture. And for example, as I showed on the pictures, there is one pyramid in the size of 27 centimeters in height. It has 13 steps and it has an inlay of an eye, and the color of the inlay is gray, but only if you put this pyramid under black light or ultraviolet light, the eye is shining very strong. And on the bottom of the pyramid, you have the inlay in gold of the Orion constellation and an unknown writing. And there was a professor in Germany, Professor Schildmann, the president of the German Linguistic Society, and he could decipher this writing. He said it's older than Sanskrit, so he named it pre-Sanskrit, and he translated this writing, and it was written, "The Son of the Creator comes." Also a very interesting finding at the same place was a 350 kilo granite stone with the incarving of a world map with two continents which do not exist in that form in our days. One exactly in the Atlantic Ocean. For me, this was showing the continent Atlantis, which also you find in any mythology. Plato and all the others were writing about it. And another continent is where the Japanese islands and Taiwan is. There you have a long continent, and they found outside, under the sea, several very big stone structures in Yonaguni in Japan. And the professor who is doing the research there, he wrote a book about the sunken continent Mu, and he explained exactly upon his research. He found out that once there must have existed exactly a continent which is carved in this 350 kilo stone map. So that means the stone must be definitely older than 10,000 years. But then the big question is arising, who might have been possible to do such a perfect world map already 10,000 years ago? Kako se u goste ne dolazi praznih ruku, kraj prezentacije Klausa Done bio je sačuvan za iznenađenje za domaćina. When I got the invitation to this conference and to visit the archaeological area here, I asked a friend of mine who invented a very new technology which is able to scan underground the earth, and I asked him to do me a scan over this mountain which is called the Sun Pyramid, and he found out that there are many tunnel systems with rooms inside this mountain, which was for me the approval that this mountain is really a pyramid, or it was a pyramid in very old time. And I brought this scanning to the presentation, and I presented it also to Dr. Osmanagic, and I hope with the help of our scans he might be able faster finding one of the entrances to the underground labyrinth, to the underground tunnel system. Each different color is a different depth inside the pyramid. There's one room we found out some bone material. So that looks like it was a grave room. To je bila sjajna stvar, ipak je riječ o vrlo uglednom istraživaču i donio je čitav niz informacija i tako je. Ja sam bio vrlo iznenađen, jer ako mogu da prepoznam obrazac, ako sve toliko dugo, neke stvari koje čovjek zamišlja, sad dobiva jednu od vrlo interesantnih potvrda. Riječ je o snimanju tunela i unutrašnjih prolaza i prostorija unutar i ispod bosanske piramide Sunca. Mi znamo za limite naše tehnologije. Ono što smo do sada koristili uglavnom su bili georadarski snimci, zatim satelitski radarski snimci, satelitska termalna snimanja, koje pak imaju limit koliko mogu da penetriraju tlo. Do sad je taj limit bio oko 18 metara.
Međutim, činjenica je da pojedine obaveštene službe i vojna tehnologija koristi opremu koja može da penetrira tlo nekoliko stotina metara. I upravo koristeći tu tehnologiju i posebne softvere do kojih je došao Dona, odnosno njegove kolege, uspjeli su da snime čitav niz nivoa podzemnih prolaza i prostorija, čak njihovih dimenzija, unutar najveće piramide svijeta. Ono što je bilo interesantno da su ti nivoji imaju određene zakonitosti, rađeni su po određenom obrascu. Uglavnom je riječ o podzemnim prolazima koji imaju oblik potkovice, s tim da se svaki novi nivo pomjera pomalo tako da ih gledajući u cjelini nalikuju na spiralu. Inženjer Janez Pelko iz Slovenije autor je studije o utjecaju boravka u podzemnim labirintima Ravne na ljudsku auru. Kao što sam rekao, ja sam 17 godina sretno u penziji i u tom vremenu ja sam se počeo baviti mjerenjem energija kad sam saznao za Kirlijanovu kameru. A ovamo me dovelo to što me pozvao pred jedno par godina dr. Semir Osmanagić na piramide. Ja nisam nekako verovao da ih ima, ali kad je saznao da ja imam kameru, rekao dođi sa kamerom i ja sam onda kao volonter pred jedno 2 mjeseca izvršio određena mjerenja na 68 osoba i to kod kuće analizirao i danas sam došao tu objasniti. Koju kameru koristite i na čemu se ona temelji? To je zapravo osuvremenjeni sustav Kirlijanove fotografije. Da, Kirlijanova fotografija, samo ukratko, ona bazira u početku na snimanju na fotopapire, a kasnije, 1995. dr. Korotkov u njegovom institutu razvili su digitaliziranu kameru koja se preko kompjutera potpuno na istim efektima može vidjeti što je bilo na osnovnoj Kirlijanovoj tehnologiji. Kameru koju upotrebljavam je replika nekako ruske GDV kamere, ali kamera ne radi bez softvera, zato sam nabavio kad sam bio na seminaru u St. Petersburgu originalni softver i sa tim radim i jako dobro mi te stvari uspijevaju. Do sada sam nekako izmjerio 3500 osobama to bioenergetsko polje. Sam se odlučio da ću ja mjeriti na jednom mjestu, to je van tunela. I kad su ljudi nadolazili, ja sam svakom izmjerio auru vani, onda ih je taj popratio po tunelima i kad su se vratili otprilike nakon 1 sata, opet sam vam svakom izmjerio auru i vidjeli smo razliku. I bilo je fascinantno, odmah već prvog dana smo vidjeli da to prelazi 70%. Aura je neko određeno naše polje koje ide oko našeg tijela i ima rupice, ima ispupčenja, ima praznina, ima plamena. A lepa aura je nekako zaokružena, ima to sve uređeno i takve su bile aure ljudi koji su izlazili iz tunela, njima se polepšala, popravila, stabilizirala. Ali dalje, to nije jedini podatak, drugo sam odmah pregledao šta je sa čakrama, jer ta je Kirlijanova tehnologija jedina od svih tih što slikamo aure, neki omogućava da se vide i čakre. Pošto čakre, znamo, nisu neka tijela i to nego su energetski čvorovi, to usporedimo u nekom dijagramu i vidimo koja je čakra dobila, koja je se ispustila. Nema dobro. Ispred mene nalazi se jedan od bočnih prolaza. Njegova visina oko 2,5 metra. Vidimo da je građen u kompaktnom materijalu koji se naziva konglomerat. Boja konglomerata sivkasto, plava, zelena. Ovaj tunel je zapušen sa ovim rastresitim šljunkovitim materijalom. Neko je donio tone i tone materijala i vidimo da je čak i boja drugačija. Nekako smeđa, ima dosta gline, zemlje, kamena, a zatim su napravili ovaj suhozid kao potporu ovom materijalu kojeg su bacili unutra. Ovaj tunel dolazi po 90 stupnjeva na ovaj u kome sada stojimo. Što dublje ulazimo u tunele, vidimo da desetine, čak i stotine bočnih prolaza su zatrpane ovim šljunkovitim materijalom. Neko je imao veliku potrebu da donese 1000 tona materijala da zatvori svaku sekciju tunela i da donese milione
ovih kamenih oblutaka. Ako neko radi takav sistematski rad, očigledno da imaju neki vrlo važan razlog. Da nisu željeli da neko uđe u tunele, mogli su samo kolapsirati ulaz. Ali ako je svaka sekcija ovako sistematski zatvorena, očigledno da nisu htjeli da se niko u budućnosti ne približava bosanskoj piramidi sunca. Neki veliki razlog, ne od lokalne, već od globalne važnosti. U ljeto od 2010. godine ovo raskršće bilo je potpuno ispunjeno šljunkom. Kada smo očistili prolaz napred i ovaj sa strane, u ovom bočnom prolazu smo pronašli prvo podzemno jezero. Ima divnu plavu boju, što ukazuje da je ova voda stajača kroz duži vremenski period otapala minerali. Površina jezera je 15 kvadratnih metara, njegova dubina pola metra. Temperatura 11 stupnjeva tokom čitave godine. Nema života, ali je voda pitka. Ušli smo u još jednu podzemnu komoru, treću po redu, na oko 300 metara od samoga ulaza. Otkrili smo je koncem 2010. godine. Bila je ispunjena u potpunosti šljunkom do samoga vrha. Izbacili smo kubike i kubike ovoga materijala. I onda otkrili da prostorija ima 7 prolaza. Svih 7 bilo je zatvoreno. Kuda se kretati? Uzeli smo kompas i tražili jug. Jug je na ovu stranu. Ovdje je bio jedan suhozid, njega smo uklonili, počeli izbacivati šljunkoviti materijal i nakon nekoliko sati u tom se zidu pojavila rupa. Što smo više materijala iznosili, rupa je postajala sve veća. Postali smo jako uzbuđeni jer po prvi put postojala je mogućnost da naiđemo na slobodne sekcije tunela u kojima ljudska noga nije hiljadama godina kročila. Kada je istraživač postavlja pitanje sebi koji je najvažniji moment u njegovom životu i šta je nagrada za njegov trud. To nije novac, to nisu pozicije, to nisu titule i diplome. To su momenti kao što je ovaj. Da naiđete na prostor gdje niko prije vas nije bio. Provukli smo se kroz rupu i našli novo, potpuno nedirnuto raskršće. Sa lijeve strane bio jedan tunel, dugačak 100 metara, koji se kreće prema sjeveru, sa desne drugi, koji je čist 220 metara. I zatim i jedan i drugi su prepriječeni zidovima. U oba tunela imamo vodu. Voda se, kako se kreće tunelima, postaje sve dublja. Na jednom mjestu dubina vode je oko 1,65 m. Voda je stajača. Prvo smo mislili da je riječ o površinskoj vodi, jer u Bosni ima puno snijega i kiše tokom proljeća i jeseni. Počeli smo da ispumpavamo vodu. Od 9 do 4 pumpa je radila, voda se polako povlačila. U 4 sata isključimo pumpu, vraćamo se sljedećeg jutra. Voda se vratila na prethodni nivo od onog prvog dana. Ponovo ispumpavamo, voda se povlači, ujutro se vraća na onaj originalni nivo. Dakle, ovdje je prvi bočni prolaz 1,80 m visine. Zatvoren do samog vrha. Nakon 1 metra, drugi bočni prolaz, ponovo oko 1,80 m. Dakle, to je ova šuta koja se raspršuje pod rukom. Za razliku od ovog nekakvog ipak konglomerata koji je kompaktni. Najprije još 1 metar. Imamo treći bočni prolaz. Ovo je 1,50 m. Elektroinženjer Goran Marjanović iz Beograda bavi se Teslinim valovima i njihovom komparacijom sa fenomenima ovdje u Bosni. Ja se zaista dugo godina bavim istraživanjem Teslinih tehnologija, u suštini teorijskom fizikom, pa preko modela, čiji sam je autor modela kvantirne gustina energije, sam došao do Tesle i njegovog dela, koji sam, zahvaljujući svom modelu, mogu da sagledam na jedan malo širi način od onog koji je to omogućen klasičnoj nauci. I video sam i čvrsto poverovao na bazi tog modela istraživanja teorijskih i praktičnih kasnije, da je Tesla zaista bio u pravu kada je tvrdio da radi sa nehercijanskim talasima, želeći da kaže da radi sa energijama koje nisu one koje nazivamo hercijanskim, znači talasima, klasičnim elektromagnetnim, koje je prvi proizveo Herc, a teorijski objasnio Maxwell svojim jednačinama.
Čitajući tako informacije na internetu, naišao sam na podatak da je gospodin Mizrak vršio profesionalna meranja na piramidi Sunca u Bosanskoj dolini piramida i da je tamo detektovao frekvenciju od 28 kHz. Međutim, iz tih tekstova koji nisu bili izvorno njegovi, nije mi bilo jasno šta je on to zapravo izmerio. Da li je on izmerio elektromagnetnu vibraciju, čija je frekvencija 28 kHz praktično u domenu ultrazvuka, ali samo po broju numerički po frekvenciji, ili ona kvalitativno, znači da se ne radi o elektromagnetnom talasu, nego o mehaničkom talasu, o mehaničkoj vibraciji koja je zvuk i čija je frekvencija 28 kHz. Nisam mogao doći do čovjeka da ga to priupitam i onda sam odlučio da dođem ovdje da ja to lično izmerim. Doneo sam odgovarajuću opremu i utvrdio da na piramidi i svim ovim artefaktima u okolini ove piramide se mestimično, ima tabela gdje to može da se vidi tačno ta moja meranja i drugih timova, javlja zvuk od 28 kHz do 32 kHz. 28 kHz je predominantno zvuk elektromagnetne prirode, 30-32 kHz je vibracija mehaničke prirode. Znači imamo u tunelima ravne na megalitu K2, imamo izuzetno veliki intenzitet i jednog i drugog na vrhu piramide Sunca, ne mogu sad da se setim na nekim drugim objektima. Na što to ukazuje? Ukazuje na to da piramida generiše neku formu energije koja se teško može objasniti na bazi klasično naučnih teorija iz prostog razloga što prisustvo i detekcija tih elektromagnetnih talasa i zvuka nije bila u prostoru slobodnom, nego ako smo recimo na piramidi Sunca, onda je ona na tlu, ili ako smo u tunelima ravne, ja primam signal blizu onoga zida, onoga škriljca, čim se odmaknem, znači taj signal slabi. To je vrlo neobično kad bi se radilo o nekom prirodnom izvoru, to bi bilo obrnuto, pošto da je neki radio relej ili neki predajnik, GPS ili ne znam šta već iz mobilne telefone ili bilo šta drugo, bilo bi obrnuto. Signal bi bio najjači negdje u slobodnom prostoru, a slabio bi što je bliže zemlje koja ga apsorbuje i tako dalje. Znači, vrlo neobično jedno ponašanje. I drugo što je gospodin Mizrak zabilježio je činjenica da intenzitet te vibracije elektromagnetne raste sa visinom, što je apsolutno neobjašnjivo sa aspekta klasične nauke, jer to je srodno, ta pojava se može naći kod recimo stojećih talasa, ali stojeći talasi zahtevaju interferenciju dva talasa iste frekvencije, gdje je u pitanju neka refleksija. U kakvoj mi refleksiji možemo govoriti na vrhu piramide, ionosfera je daleko i nestabilna i tako dalje, tako da ta priča teško može biti održiva. Znači, mogli bismo reći da je inače ljepota ovih konferencija upravo u tome što se ljudi raznih struka s raznim otkrićima nalaze. Sinoć ste bili dosta sretni kada se pokazao da su objekti u piramidi na onim snimkama gospodine Klasa Done malo pomaknuti kao da se stvara nekakva spirala. Gdje ste se tu našli? Pa ja sam se izuzetno obradovao zato što sam ja na ovu konferenciju došao sa već pripremljenim predlogom modela funkcionisanja te piramide Sunca i sličnih srodnih piramidalnih struktura. Znači oni na neki način bi trebali stvarati spiralnu. Pa jeste, po njegovoj, moj predlog je inače bio da se radi o tome da piramida, zahvaljujući svojoj konstrukciji koja je bazirana na postojećim kosmičkim konstantama, Fibonaccijev niz, zlatni presek, pi i tako dalje, znači i njena struktura i oblik geometrijski, udaljeno Zemlja, Sunce i tako dalje, to znamo da sve piramide imaju, baš to je osnova po mojim istraživanjima da taj objekat stekne više dimenzionalnu rezonantnost. Potpuno analogno onome što radio Tesla i njegov magnifying amplifier iz Colorado Springsa je više dimenzionalna rezonantna mašina zato što zadovoljava mnogo strožije kriterijume za rezonantnost tih suptilnih formi energije. Gdje se tu pojavlja spirala?
gdje se pojavljuje spirala? Pa sama struktura svijeta u kojem mi živimo je spiralna. I svi ti tokovi suptilnih energija... Mislio sam kod piramide, po mojim istraživanjima, piramide bi trebalo da generiše, da predstavlja neku vrstu rezonatora i koncentratora suptilnih formi energije. Po mojim istraživanjima Teslini talasi imaju formu dvostrukih inverzno opozitnih vorteksa, gdje intenzitet talasa raste, zatim opada, menja smer, raste i opada. Znači imamo dvostruki, rastući, opadajući, inverzni vorteks. I to je mehanizam koji sam ja predložio. Što je ustanovio gospodin Nakon Dona? svega toga, kao predlog, dolazi gospodin Dona i kao najveće iznenađenje za ovu konferenciju, koju je gospodin Osmanagić označio kao istorijsku, iz verovatno više razloga, pokazuje satelitski snimak gdje je data unutrašnja struktura piramide Sunca opremom satelitskom koja omogućuje snimanje strukture tla do dubine od 3200 metara, što je više nego dovoljno za ovu oblast. I na toj slici se pokazala jedna vrlo složena struktura piramide Sunca, gdje tuneli imaju spiralnu formu koja zapravo zavija, menja spin. Tako da ta struktura i oblik tih tunela podržava spiralne tokove energija, baš onakve kakve sam ja i predložio.